So, good afternoon to everyone. Whether my voice is audible to our, am I audible? Yes or no? Hello. Yes, sir. Okay. So, in the last lecture, we have seen related to the velocity potential function and stream function. So, we have seen the definition of velocity potential function. So, velocity potential function is nothing but the scalar function of space and time. Scalar function of space and time such that its negative derivative with respect to any direction gives the fluid velocity in that direction. And related to the velocity potential function, we are knowing that velocity potential function is purely imaginary concept, and with the help of that velocity potential function we can represent the fluid flow pattern. And whatever properties of velocity potential function were there. So if velocity potential function phi will exist for any of the fluid flow, then that flow should be irrotational flow. That was the first property related to the velocity potential function. And second property was if velocity potential function will satisfy the Laplace equation, then it was representing the possible case of steady, incompressible, and irrotational flow. So related to the stream function, we are knowing the definition of stream function, that is nothing but scalar function of space and time such that its partial derivative with respect to any direction gives the velocity component right angles to that direction. That means here whatever stream function is there, that is applicable only for two-dimensional flow, and here we are getting the values of u and v in terms of psi. So stream function is denoted by letter psi, and here that stream function is a physical phenomenon and which can be useful for a representation of fluid flow pattern. So related to the stream function, there were also two properties. So first property was if stream function psi will exist for any of the fluid flow, then that flow may be rotational flow, may be irrotational flow. And second one, if stream function psi will satisfy the Laplace equation, Laplace equation in terms of psi, that is nothing but dabba 2 psi by dabba x square plus dabba 2 psi by dabba y square is equal to 0, then that will be the possible case of irrotational flow. So that was related to the stream function. Now after this we have to see the equipotential line. We have to see the equipotential line. So next point is nothing but equipotential line. Equipotential line. So as the word is equi means equal, and potential means velocity potential function. So here the definition of equipotential line. Equipotential line is nothing but line. Equipotential line is nothing but line which or line for which velocity potential function always remains constant. That means here if value of psi, if value of not psi phi, velocity potential function phi will remains constant for any of the line, will remains constant for any of the line, then that line will be called as a equipotential line. So definition of equipotential line, a line along which velocity potential function line along which velocity potential function phi always remains constant is called as a equipotential line. That means for equipotential line phi is equal to constant. What is the meaning of phi is equal to constant? If phi is constant, then dabba phi or d phi, d phi means change in velocity potential function. So d phi is nothing but change in velocity potential function. So as phi is constant, that's why d phi will be equal to 0. That's why d phi will be equal to 0. Now as we are knowing that value of u and v, value of u and v in terms of phi and in terms of psi. So u is nothing but in terms of phi negative derivative with respect to any direction dabba phi by dabba x represent the velocity component in the same direction. So dabba phi by dabba x is nothing but equal to minus u, or u is equal to minus dabba phi by dabba x, and v is nothing but equal to minus dabba phi by dabba y.
minus dabba phi by dabba y. So here for equipotential line, what will be the value of u? For equipotential line, what will be the value of u? Can anyone tell me? For equipotential line, what will be the value of u? Because u is nothing but minus dabba phi by dabba x. So for equipotential line, we are knowing that dabba phi is equal to 0. So as dabba phi is equal to 0, that's why value of u will be equal to 0. Value of u will be equal to 0. Value of phi will be also equal to 0. Value of phi will be also equal to 0 for equipotential line. Now we are knowing that if I want to find out the property of equipotential line in terms of psi, means in terms of stream function. So we are knowing that value of u and value of phi in terms of stream function. So u is equal to, what is the value of u in terms of string function? U is equal to dabba psi by dabba y. U is equal to dabba psi by dabba y, or minus u is equal to dabba psi by dabba y. And here if I am taking phi is equal to minus dabba psi by dabba x, then that will be correct. Minus dabba psi by dabba x. So here, as we are knowing that for equipotential line, value of u is equal to 0. Why value of u is equal to 0? Because for equipotential line, phi is always remains constant. Phi is constant means dabba phi will be equal to 0. So we are knowing the value of u and phi in terms of phi. So u is equal to minus dabba phi by dabba x, and phi is equal to minus dabba phi by dabba y. So here dabba phi is constant, that's why dabba phi will be equal to 0. So u will be equal to 0, phi will be also equal to 0. And as u and phi is equal to 0, that's why here value of u and phi in terms of psi, will be equal to 0. That means here I will get the value of dabba psi by dabba x. Sorry, I will get the value of dabba psi by dabba y is equal to 0, and minus dabba psi by dabba x, that is nothing but dabba psi by dabba x is equal to again 0. So I will keep those value, or I will put those value. 1 minute. So here it means that dabba psi by dabba y, is equal to 0, and minus dabba psi by dabba x is equal to 0. That means dabba psi by dabba x is also equal to 0. So for multiple choice question, the question will be for equipotential line. So related to equipotential line, you have to keep in mind that for equipotential line, phi is always constant. Phi is constant means dabba phi is equal to 0. Dabba phi is equal to 0 means u is equal to 0, phi is equal to 0. And what is the meaning of u is equal to 0 and phi is equal to 0? U is equal to 0 and phi is equal to 0 means dabba phi by dabba psi by dabba y is equal to 0, and dabba psi by dabba x is equal to 0. So this is related to the equipotential line. Now as we are getting dabba psi by dabba y is equal to 0 and dabba psi by dabba x is equal to 0, that's why here if I want to find out the slope of equipotential line, so slope of equipotential line means I have to find out the value of dy by dx. So here, as we are knowing that velocity potential function is a function of space and time. 1 minute, 5 students are joining in between. So here, as phi is equal to function of x and y. So here, if I will take the dabba phi, so dabba phi will be equal to, or d phi will be equal to, that will be equal to dabba by dabba x, or dabba phi by dabba x,
by dabba x into dx plus dabba phi by dabba y into dy So here we are knowing that for equipotential line d phi will be is equal to 0. For equipotential line d phi is equal to 0. Dabba phi by dabba x is nothing but equal to minus u, because here we are knowing that dabba phi by dabba x is nothing but equal to minus u, and dabba phi by dabba y is nothing but equal to minus phi. So minus u into dx plus dabba phi by dabba y is nothing but minus v into dy. So here automatically I will get the value of dy by dx. That will be equal to minus u upon phi. So this will be the slope of equipotential line. So here if I'm considering this as the equation number 1. So similar to the equipotential line, there is one more line that is called as a line of constant stream function. Line of constant stream function. So here in the name itself they have mentioned that line of constant stream function. So line of constant stream function means the line for which the value of stream function always remains constant. Stream function means psi. So if psi is equal to constant, what it means? Value of d psi is equal to 0. That means change in value of psi is equal to 0. And change in value of psi is equal to 0. That means here if I want to find out या ठिकाणी d psi is equal to 0 म्हणजे ह्या ठिकाणी रिव्हर्स प्रोसेस न जायचं आपल्याला. d psi 0 झाला. d psi 0 म्हणजे काय झालं, ह्या ठिकाणी u 0 झाला. d psi 0 म्हणजे phi 0 झाला. सो Shantanu Zhade, don't join the lecture in between. Students are joining the lecture in between. So if you are joining the lecture in between, your linking will not be there. So once your linking will not be there, so you will not get anything. So from here onwards, don't join in between. I am not going to allow anyone to join after 5 or 10 minutes. Okay. So here psi is equal to constant. That means dabba psi is equal to 0, d psi is equal to 0. As d psi is equal to 0, that means u is equal to 0, phi is equal to 0. As u is equal to 0, that means dabba psi by dabba phi by dabba x is equal to 0, dabba phi by dabba y is equal to 0. So same fashion. Now here if I want to find out the slope for line of constant stream function, then as psi is a function of x and y, if I'm going to consider psi is a function of x and y for two-dimensional steady flow, then here value of d psi will be equal to dabba psi will be equal to dabba by dabba x into dx, dabba psi by dabba x into dx plus dabba psi by dabba y into dy, dabba psi by dabba y into dy. So here as dabba psi is equal to 0, dabba psi or d psi is equal to 0, so 0 is equal to dabba psi by dabba x. That dabba psi by dabba x is nothing but the value of phi or minus v. So dabba psi by dabba x is nothing but suppose minus v here, because we are knowing that dabba psi by dabba x is nothing but minus v.
into dx plus dabba psi by dabba y. Dabba psi by dabba y is nothing but u. So plus u into dy plus u into dy. So here I will get the value of dy by dx. So what will be the value of dy by dx? What will be the value of dy by dx? So dy by dx will be equal to here dy by dx is equal to here this term will go to this direction. So dy by dx is nothing but phi by u. Phi by u. Phi by u. So here if you see, if you consider this as a equation number 2, if you consider this as a equation number 2, then if you check equation number 1 and equation number 2, equation number 1 is nothing but slope of equipotential line. Equation number 1 is nothing but slope of equipotential line, and equation number 2 is nothing but slope of constant stream function line. So if you take the product of slope of equipotential line and slope of constant stream function line, that is nothing but equal to -1. So product of slope of equipotential line and slope of constant stream function line is nothing but -1. That indicate that equipotential line and line of constant stream function are always orthogonal, at all the point of intersection. या ठिकाणी आपल्याला दोन स्लोप मिळालेत. एक म्हणजे इक्विपोटेन्शियल लाईनचा स्लोप. काय मिळाला इक्विपोटेन्शियल लाईनचा स्लोप? इक्विपोटेन्शियल लाईनचा स्लोप काय मिळाला आपल्या -u/φ. आणि लाईन ऑफ कॉन्स्टंट स्ट्रीम फंक्शन. लाईन ऑफ कॉन्स्टंट स्ट्रीम फंक्शन म्हणजे अशी लाईन ज्या ठिकाणी स्ट्रीम फंक्शन ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टंट. आणि इक्विपोटेन्शियल लाईन म्हणजे काय? अशी लाईन ज्या ठिकाणी व्हेलॉसिटी पोटेन्शियल फंक्शन ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टंट. तर लाईन ऑफ कॉन्स्टंट स्ट्रीम फंक्शनचा स्लोप काय मिळतोय आपल्याला? φ/u मिळतोय. आता ह्या दोन्हीचं जर मी मल्टिप्लिकेशन केलं, म्हणजे कॉन्स्टंट स्ट्रीम फंक्शन लाईन आणि इक्विपोटेन्शियल लाईन या दोन्हीचं जर मी मल्टिप्लिकेशन केलं, काय स्लोप इक्विपोटेन्शियल लाईनचा -u/φ इंटू कॉन्स्टंट स्ट्रीम फंक्शन लाईनचा स्लोप काय? φ/u आहे. φ/u आहे. So here u and phi v will get cancelled, and here finally I will get that product as a -1. This product as a -1. So what it indicates? As slope or product of slope of two lines is equal to -1. Product of slope of two lines is equal to -1. That indicates that these two lines are perpendicular to each other. These two lines are perpendicular to each other. That means from this point or from this equations, what we have to understand, if this is a constant stream function line, then whatever equipotential line will be there, the nature of equipotential line will be orthogonal. That means perpendicular to this. So then and then only slope of this two line will be equal to -1. Slope of this two line will be equal to -1. So this was related to the equipotential line आणि constant stream function line. जर काहीच समजलं नसेल तर फक्त या ठिकाणी डेफिनेशन 2 लक्षात ठेवा. इक्विपोटेन्शियल लाईन म्हणजे अशी लाईन ज्या ठिकाणी व्हेलॉसिटी पोटेन्शियल फंक्शन कॉन्स्टंट राहते, आणि लाईन ऑफ कॉन्स्टंट स्ट्रीम फंक्शन म्हणजे अशी लाईन ज्या ठिकाणी स्ट्रीम फंक्शनची व्हॅल्यू कॉन्स्टंट राहते. आणि दोन्हीचा स्लोप जो आहे, इक्विपोटेन्शियल लाईन आणि स्ट्रीम फंक्शन लाईन किंवा कॉन्स्टंट स्ट्रीम फंक्शन लाईन, त्या दोन्हीच्या स्लोपचा प्रोडक्ट जो आहे, स्लोपच्या व्हॅल्यू पण लक्षात ठेवा. इक्विपोटेन्शियल लाईनचा स्लोप काय मिळतोय आपल्याला? कोणत्या व्हॅल्यू मिळतोय? सो स्लोप ऑफ इक्विपोटेन्शियल लाईन विल बी गिवन बाय इक्वेशन -u/φ, and slope of constant stream function line is given by equation π/u, and as product of slope of equipotential line and slope of constant stream function line is equal to -1. It indicates that whatever equipotential lines and stream function or constant stream function lines are there, those are orthogonal or perpendicular to each other. So this is related to the equipotential line and stream function line. Now here, based on this theoretical concept, we are moving towards the next point or last point, that is nothing but difference between stream function and velocity potential function. Difference
बिटवीन स्ट्रीम फंक्शन अँड व्हेलॉसिटी पोटेन्शियल फंक्शन. तर डिफरन्स मध्ये पहिला पॉईंट काय येणार आहे? सो स्ट्रीम फंक्शन आणि व्हेलॉसिटी पोटेन्शियल फंक्शन या दोन्ही मधला डिफरन्स काय असणार आहे? पहिला पॉईंट काय? whatever velocity potential function is there, that is purely imaginary concept, is purely imaginary concept which is useful for analysis of flow pattern. And whatever stream function is there, that is physical phenomenon which is useful for representation of flow pattern. So that will be the first point. त्यानंतर दुसरा पॉइंट काय असणार आहे? स्ट्रीम फंक्शन आणि व्हेलॉसिटी पोटेन्शियल फंक्शन मधला, ज्या कोणत्याही फ्लुइड साठी जर व्हेलॉसिटी पोटेन्शियल फंक्शन एक्झिस्ट होत असेल तर तो फ्लो कोणता असणार आहे? नेहमी इरोटेशनल फ्लो असतो. पण एखाद्या फ्लो साठी जर मी काय म्हटलं, एखाद्या फ्लो साठी जर व्हेलॉसिटी पोटेन्शियल फंक्शन एक्झिस्ट होत असेल, हाय एक्झिस्ट होत असेल, तर तो फ्लो नेहमी कोणता असणार आहे? इरोटेशनल फ्लो असणार आहे. आणि एखाद्या फ्लो साठी जर स्ट्रीम फंक्शन साय एक्झिस्ट होत असेल तर तो फ्लो कोणता असणार आहे? दॅट फ्लो मे बी रोटेशनल फ्लो और इरोटेशनल फ्लो. दॅट विल बी द सेकंड डिफरन्स. थर्ड डिफरन्स काय असणार आहे? जे काय व्हेलॉसिटी पोटेन्शियल फंक्शन आहे ते कशासाठी ऍप्लिकेबल आहे? दॅट इज ऍप्लिकेबल फॉर 2 डायमेन्शनल एज वेल एज 3 डायमेन्शनल फ्लो. बट स्ट्रीम फंक्शन इज ऍप्लिकेबल ओनली फॉर 2 डायमेन्शनल फ्लो. ओनली फॉर 2 डायमेन्शनल फ्लो. आणि नेक्स्ट पॉइंट व्हाट यू हॅव टू रिमेंबर related to the velocity potential function and stream function, that is this 2 point. The value of velocity component for velocity potential function is given by equation u is equal to minus dabba phi by dabba x, p is equal to minus dabba phi by dabba y. Whereas value of velocity component for stream function is indicated by line u is equal to dabba psi by dabba y and p is equal to minus dabba psi by dabba x. So those are nothing but the difference between velocity potential function and stream function. This is nothing but difference between velocity potential function and stream function. Have you understood? Yes or no? Write in the comment box. Have you understood the difference between velocity potential function and stream function? 4 पॉइंट आहेत फक्त, समजले का? Write in the comment box, yes or no. Do it fast. किंवा काय समजलं नसेल तर विचारा. Have you understood? Am I audible? काय क्वेश्चन असतील तर विचारा. रिपीट कोण म्हणते? ओके जाधव, काय समजलं नाही ते विचारा, म्हणजे मी तो पॉइंट रिपीट करेन. रेवन्नाथ जाधव, जो कोणता पॉइंट समजला नाही तो विचारा, मी तो पॉइंट रिपीट करेन समजलं नसेल तर. जाधव सर, तुम्ही मेन डिफरन्स सांगितलं ते आत्ताच. मेन डिफरन्स आपण जे कालच्या आणि परवाच्या लेक्चरला बघितले होते, व्हेलॉसिटी पोटेन्शियल फंक्शन आणि स्ट्रीम फंक्शन, त्यात पॉइंट मधलंच आपण आता पण काय शिकलो त्याचा दोन्हीचा डिफरन्स बघितलाय. पहिला डिफरन्स काय? व्हेलॉसिटी पोटेन्शियल फंक्शन जे आहे ते काय? प्युअरली इमॅजिनरी कन्सेप्ट आहे. दॅट इज फिजिकल फेनॉमेनॉन विच इज युजफुल फॉर अनालिसिस ऑफ फ्लो पॅटर्न. तर स्ट्रीम फंक्शन जे आहे ते प्युअरली इमॅजिनरी कन्सेप्ट नसून ते काय? फिजिकल फेनॉमेनॉन आहे विच इज युजफुल फॉर अनालिसिस ऑफ फ्लो पॅटर्न. त्यानंतर दुसरं, जर एखाद्या फ्लोसाठी व्हेलॉसिटी पोटेन्शियल फंक्शन फाय एक्झिस्ट होत असेल तर तो फ्लो नेहमी कोणता असणार आहे? इरोटेशनल फ्लो असणार आहे. पण त्याऐवजी जर एखाद्या फ्लोसाठी जर स्ट्रीम फंक्शन साय एक्झिस्ट होत असेल तर तो फ्लो कोणता असू शकतो? दॅट मे बी रोटेशनल फ्लो और दॅट मे बी इरोटेशनल फ्लो. प्रॉपर्टी मध्ये आपण बघितले ते. त्यानंतर व्हेलॉसिटी पोटेन्शियल फंक्शन जे आहे ते कशासाठी ऍप्लिकेबल आहे? 2 डायमेन्शनल एज वेल एज 3 डायमेन्शनल साठी ऍप्लिकेबल आहे, दोन्हीसाठी ऍप्लिकेबल आहे. पण स्ट्रीम फंक्शन जे आहे ते कशासाठी ऍप्लिकेबल आहे? फक्त 2 डायमेन्शनल फ्लो साठी ऍप्लिकेबल आहे. चौथा डिफरन्स काय असणार आहे? डेफिनेशन असणार आहे. डेफिनेशन काय सांगतात? व्हेलॉसिटी पोटेन्शियल फंक्शनचे डेफिनेशन काय सांगते? निगेटिव्ह डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एनी डायरेक्शन रिप्रेझेंट द व्हेलॉसिटी कंपोनेंट इन द सेम डायरेक्शन. म्हणजे यू आणि फी च्या व्हॅल्यू तुम्हाला लिहिता येतील. यू इज नथिंग बट इक्वल टू मायनस डॅबा फाय बाय डॅबा एक्स
p is nothing but minus dabba phi by dabba y. Whereas stream function, partial derivative with respect to any direction, partial derivative with respect to any direction represent the velocity component perpendicular to that direction, represent the velocity component perpendicular to that direction. म्हणजे dabba psi by dabba y is equal to u आणि phi is equal to minus dabba psi by dabba x. Those are nothing but the differentiation point between velocity potential function and stream function. Have you understood now, Jadhav? येस सर. ओके, अजून कोणाला काय अडचण आहे का? So here we have completed all the theoretical part related to the chapter number 2. Now we'll take one problem based on velocity potential function and stream function. So I will tell how to solve those problems based on velocity potential function and stream function. So all of you please open your notebook and write down the problem. All of you please open your notebook and write down the problem. I have not taken that problem on the PPT. So first problem, all of you please open your notebook and write down the velocity potential function, the velocity potential function in bracket phi, the velocity potential function in bracket phi is given by an expression, is given by an expression. All of you please open your notebook, write down problem. The velocity potential function in bracket phi is given by an expression minus xy cube, minus xy cube upon 3 minus x square, minus x square plus x cube, sorry, plus x cube y, plus x cube y upon 3, x cube y upon 3 plus y square, plus y square. The velocity potential function is given by expression minus xy cube upon 3 minus x square plus x cube y upon 3 plus y square. Full stop. Next line, find. Full stop. Next line, find. First point, velocity component in x and y direction. Find velocity component in x and y direction. आता velocity component in x and y direction म्हणजे काय फाइंड आउट करायचं आपल्याला? velocity component in x and y direction म्हणजे काय फाइंड आउट करायचं आपल्याला? Find velocity component in x and y direction. काय फाइंड आउट करायचं आपल्याला? velocity component in x and y direction म्हणजे काय? What is the meaning of velocity component in x and y direction? काय मीनिंग? जर तुम्ही स्वतः स्टडी करत नसाल तर काही यूज नाही, कारण की मराठीमध्ये एक म्हण आहे, नळी फुंकली सोनारे, इकडून तिकडे गेले वारे. If you are not remembering anything or if you are not reading anything, then there will not be any use. What is the meaning of velocity component in x and y direction? Can anyone tell me? What is the meaning? What we have to find out? velocity component कशाला म्हणतोय आपण? u आणि phi फाइंड आउट करायचं या ठिकाणी. velocity component in x direction is nothing but value of u and velocity component in y direction is nothing but value of phi. So here I have to find out the value of u. Here I have to find out the value of phi. And second thing,
second thing, here I have to find out second point, show that phi represent a possible case of flow. Show that phi represent a possible case of flow. Phi represent possible case of flow. Possible case of flow. Phi represent possible case of flow. आता सेकंड पॉइंटचा आन्सर कसं फाइंड आउट करायचं ते आपण नंतर बघू. अगोदर सुरुवातीला आपल्याला काय माहित आहे, फाइंड आउट द व्हॅल्यू ऑफ u and phi. So here this is nothing but the value of phi. This is nothing but the expression which is indicating the value of phi, and based on value of phi I have to find out the first point is nothing but velocity component in x and y direction. That is nothing but I have to find out the value of u and phi. So as we are knowing that in solution, as we are knowing that velocity potential function in terms of u and phi, so u is nothing but equal to what is the formula of u in terms of phi? U is nothing but equal to minus delta phi by delta x, minus delta phi by delta x, and phi is nothing but equal to minus delta phi by delta y, delta phi by delta y. So simply to find out the value of u and phi, u and phi, I have to derivate this equation of phi. In terms of x and in terms of y. So first of all, to find out the value of x, I will derivate this equation of phi with respect to x. So what will be the value of u? U is nothing but equal to minus delta phi by delta x. So derivate this equation with respect to x. So what will be the derivation? Can anyone tell me? What will be the derivation? So u is nothing but equal to minus delta by delta x into phi. So what is the phi? This is the equation called as a phi. The equation घ्यायचं. This is the equation called as a phi. So will tell me the value of u. U ची value काय येईल? Minus xy cube upon 3. What will be its derivative with respect to x? Can anyone tell me? काय असणार आहे डेरिव्हेटिव्ह? तुम्हाला डेरिव्हेटिव्ह पासून जर शिकवायचं असेल तर मग ते पॉसिबल नाही. What will be the derivative of minus xy cube upon 3 with respect to x? So that is nothing but minus y cube upon 3. Okay. What is the derivative of minus x square? That is equal to minus twice x plus what is the derivative of x cube y upon 3? What is the derivative of x cube y upon 3? So that derivative 3x square y divided by 3. What is the derivative of y square plus y square with respect to x? That will be equal to 0. So here I will get the value of u. What is the value of u? U is nothing but equal to minus y cube upon 3 minus twice x plus thrice x square y upon 3. So here this 3 and this 3 will get cancelled, and finally I will get that equation as a here minus y cube upon 3 minus y cube, सॉरी त्या ठिकाणी मायनस साइन आहे बाहेर, बरोबर आहे का? मायनस ऑफ, कारण की डॅबा फाय बाय डॅबा एक्स ही जी व्हॅल्यू आहे ती कशाची आहे? डॅबा फाय बाय डॅबा एक्स ची व्हॅल्यू आहे, पण बाहेर मध्ये एक मायनस साइन आहे. सो हियर दॅट विल बिकम एज अ पॉझिटिव्ह. सो प्लस वाय क्यूब प्लस ट्वाइस एक्स minus
minus x square y minus x square y. This is the value of u. This is the value of u. Are you getting? Yes or no? How to find out the value of u? Are you getting? Yes or no? Write in the comment box. Are you getting how to calculate the value of u? What about remaining student? Okay. Now after calculation of u, you have to calculate the value of phi. So value of phi. How to calculate the value of phi? I have to take the derivative of phi with respect to y. So here p is nothing but equal to minus of dabba by dabba y into phi term. Phi term म्हणजे कोणते? Minus x y cube upon 3 minus x square plus x cube y upon 3 plus y square. So here what will be the value of p? Can anyone tell me? Minus sign as it is येणार आहे आणि ब्रॅकेट मध्ये dabba phi by dabba y काय येणार आहे? Minus x y cube upon 3. त्याचं डेरिव्हेटिव्ह काय येणार आहे विथ रिस्पेक्ट टू y? 3xy square upon 3 3xy square upon 3 minus 2x square minus plus 2x square. नाही सर फक्त x square x square येईल का x square? कारण की x square चा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू y काय येणार आहे? 0. x square चा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू y काय येणार आहे? 0 येणार आहे. कारण की त्या ठिकाणी y टर्मच नाही, त्यामुळे तो काय येणार आहे? कॉन्स्टंट येणार आहे. आणि डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉन्स्टंट टर्म इज इक्वल टू 0. तर हे काय येणार आहे? 0 येणार आहे. प्लस पुढे काय येणार आहे? x क्यूब y अपॉन 3 चा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू y काय येणार आहे? x क्यूब अपॉन 3 आणि y स्क्वेअर चा डेरिव्हेटिव्ह काय येणार आहे? विथ रिस्पेक्ट टू y. That is nothing but equal to 2y. So here this 3 and this 3 will get cancelled, and whatever negative sign is there outside of the bracket, we have to multiply that negative sign inside of the bracket. So here I will get that xy square minus x cube upon 3 minus 2y. So this is nothing but the another velocity component. समजते? u कसा कॅल्क्युलेट करायचा, v कसा कॅल्क्युलेट करायचा समजते? yes or no? समजतंय का? ओके. आता ह्याच प्रॉब्लेम मध्ये पुढे जाऊन ते काय विचारू शकतात? फाइंड आउट दी व्हॅल्यू ऑफ व्हेलॉसिटी. फाइंड आउट दी सेम प्रॉब्लेम मध्ये त्या ठिकाणी जो काय तुमचा पहिला क्वेश्चन आहे त्या पहिल्या क्वेश्चनला कंटिन्युएशन मध्ये काय विचारलं जाऊ शकतं? फाइंड आउट दी व्हेलॉसिटी कंपोनेंट इन एक्स अँड वाय डायरेक्शन अँड ऑल्सो फाइंड आउट व्हॅल्यू ऑफ व्हेलॉसिटी ऍट 4 3 अँड ऑल्सो फाइंड आउट व्हॅल्यू ऑफ व्हेलॉसिटी ऍट 4 3. त्याचा अर्थ कसा आहे? व्हॅल्यू ऑफ व्हेलॉसिटी ऍट 4 3 कसा फाइंड आउट केला असतं तुम्ही जर क्वेश्चन असा आला असता? जर व्हॅल्यू ऑफ ऑल्सो फाइंड व्हॅल्यू ऑफ व्हेलॉसिटी ऍट 4 3 हे जर आलं असतं तर तुम्ही काय केलं असतं? टोटल रिझल्टंट व्हेलॉसिटीची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करा म्हणतात ते ऍट 4 3 ला. तर कशी कॅल्क्युलेट केली असते तुम्ही? त्या ठिकाणी विचारलं नाही, पण जर विचारलं असतं तर कसं कॅल्क्युलेट केलं असतं? कॅन एनीवन टेल मी? कसं कॅल्क्युलेट केलं असतं? हॅलो, कॅन एनीवन टेल मी? कसं कॅल्क्युलेट केलं असतं तुम्ही? हॅलो, सांगता येतंय का? जर तुमचा जर रिस्पॉन्स असा असेल तर बाबांनो जास्त प्रॉब्लेम घेण्यात पण अडचण नाही. एक एक प्रॉब्लेम घेऊन मग ते करणार आहे. सर असं येऊ शकेल का? काय? x इक्वल टू 4 आणि y इक्वल टू 3. Same. So here you have to put the value of x is equal to 4 and y is equal to 3. So here this phi is equal to 4 3. This is indicating that value of x is nothing but equal to 4. Value of x is nothing but equal to 4
and y is nothing but equal to 3. So here if you put the value of y as a 3, value of x as a 4 and x4 y3, so here you will get the value of u. Here you will get the value of u. So what is the value of u? So value of u at 4 3, what will be the value of u? त्या ठिकाणी y ची व्हॅल्यू 3 पुटअप करा, x ची व्हॅल्यू 4 पुटअप करा, काहीतरी व्हॅल्यू मिळेल तुम्हाला इन टर्म्स ऑफ युनिट. इन टर्म्स ऑफ युनिट. आणि सेम या ठिकाणी फीच्या इक्वेशन मध्ये x ची व्हॅल्यू 4 पुटअप करा, y ची व्हॅल्यू 3 पुटअप करा, त्या ठिकाणी तुम्हाला काय मिळेल? फीची व्हॅल्यू मिळेल इन टर्म्स ऑफ युनिट. इन टर्म्स ऑफ युनिट. हे झालं व्हेलॉसिटी कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन अँड वाय डायरेक्शन. हे काय झालं? व्हेलॉसिटी कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन अँड वाय डायरेक्शन. आता ह्यावरून जर तुम्हाला रिझल्टंट व्हेलॉसिटी जर कॅल्क्युलेट करायची असती तर रिझल्टंट व्हेलॉसिटी कशी कॅल्क्युलेट करणार तुम्ही? अंडर स्क्वेअर रूट ऑफ यू स्क्वेअर प्लस व्ही स्क्वेअर. एज यू आर नोइंग दॅट रिझल्टंट व्हेलॉसिटी इज नथिंग बट अंडर स्क्वेअर रूट ऑफ यू स्क्वेअर प्लस व्ही स्क्वेअर. तर ह्या ठिकाणी जी काय व्हॅल्यू ऑफ यू आणि व्हॅल्यू ऑफ व्ही येते, काय येते व्हॅल्यू ऑफ यू 4 3 ला? कोण सांगेल? कॅल्क्युलेट केले का कोणी? व्हॅल्यू ऑफ यू ऍट 4 3 काय येते? कोण सांगेल का? -30. -30 30. Okay, whatever may be. And what about value of phi? What about value of phi? phi ची व्हॅल्यू काय येते? Can anyone tell me? phi ची व्हॅल्यू काय येते? x ची 4 पुटअप करा, y ची 3 पुटअप करा. 4 into 9 36 minus 8.66. किती? 8.66. 8.66. Okay, 8.66. So put the value of u, put the value of phi. Ultimately, you will get the value of resultant velocity at 4 3. So by this way, you might have find out the value of resultant velocity at 4 3. If they might have asked you, but here they have not asked you to find out the value of resultant velocity at 4 3. So here you have to find out the value of u and formula for phi only. That much is sufficient for question number 1. Now question number 2. Show that phi is representing the possible case of fluid flow, or phi is representing the possible case of flow. So when I am going to say that phi is representing the possible case of fluid flow, so if that phi velocity potential function will satisfy the Laplace equation, if that velocity potential function will satisfy the Laplace equation, then I am going to say that phi is representing the possible case of fluid flow. So here we are knowing the Laplace equation in terms of phi. Laplace equation in terms of phi, that is nothing but dabba 2 phi by dabba x square, dabba 2 phi by dabba x square plus dabba 2 phi by dabba y square, dabba 2 phi by dabba y square is equal to 0. Is equal to 0. So if that phi is representing, or if that phi is satisfying this equation, dabba 2 phi by dabba x square plus dabba 2 phi by dabba y square is equal to 0, then I am going to say that flow or that velocity potential function is representing the possible case of fluid flow. Now as phi is equal to this equation, so what will be the value of dabba phi by dabba x? Now how to calculate the value of dabba 2 phi by dabba x or dabba x square? So first of all, I have to calculate the value of dabba phi by dabba x. What is the value of dabba phi by dabba x? Dabba phi by dabba x काय येणार आहे? या ठिकाणी आपण फाइंड आउट केलेलं आहे. dabba phi by dabba x म्हणजे काय येणार आहे? हे इक्वेशन येणार आहे. u म्हणजे काय आहे? या ठिकाणी u म्हणजे काय होता? मायनस dabba phi by dabba x होता, पण dabba phi by dabba x काय आहे? फक्त here dabba phi by dabba x is nothing but minus y cube upon 3. या ठिकाणी 3 राहिले का खाली?
सॉरी या ठिकाणी 3 राहिले बघा, मायनस वाय क्यूब अपॉन 3. सो डॅबा 5 बाय डॅबा एक्स इज नथिंग बट मायनस वाय क्यूब अपॉन 3 minus y cube upon 3 minus twice x plus sorry minus twice x plus काय येते x square y upon 3 get cancel, so x square y. Now here this is the value of dabba 5 by dabba x, so what will be the value of dabba 2 5 by dabba x square? डॅबा 2 5 बाय डॅबा एक्स स्क्वेअर, जे काय डॅबा 5 बाय डॅबा एक्स ची व्हॅल्यू आलेली आहे तुम्हाला. आता ही डॅबा 5 बाय डॅबा एक्स कसं कॅल्क्युलेट केलेलं आहे आपण, हे जे 5 चं इक्वेशन आहे त्या इक्वेशनला we have derived this equation with respect to x. So here minus x y cube upon 3 म्हणजे काय झालं तुमचं डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू x काय झालं मायनस y cube upon 3 झालं, मायनस x स्क्वेअरचं काय झालं मायनस 2x झालं, आणि प्लस x क्यूब y अपॉन 3 चं काय झालं 3x स्क्वेअर y अपॉन 3 झालं होतं, 3 कॅन्सल झाल्यानंतर हे आलं. आता हे जे काय डॅबा 5 बाय डॅबा x आहे त्याचं मी काय करणार आहे अजून एकदा डेरिव्हेटिव्ह घेणार आहे विथ रिस्पेक्ट टू x. सो व्हॉट विल बी दिस डेरिव्हेटिव्ह y क्यूब अपॉन 3 मायनस y क्यूब अपॉन 3 काय होईल 0 होईल, कारण की त्या ठिकाणी x टर्मच नाही. मायनस ट्वाइस x चा डेरिव्हेटिव्ह काय येईल -2 येईल, आणि प्लस x स्क्वेअर y चा डेरिव्हेटिव्ह काय येईल 2xy येईल, प्लस 2xy. So this is nothing but the derivative dabba 2 5 by dabba x. Similarly, we have to derive the or we have to find out the value of dabba 5 by dabba y. या ठिकाणी dabba 5 by dabba y ची व्हॅल्यू काय येते आपल्याला, dabba 5 by dabba y is nothing but equal to minus 3xy square upon 3 will get cancel, so xy square sorry minus xy square plus प्लस काय येते डॅबा 5 बाय डॅबा y एक्स स्क्वेअरचा काय येणार आहे 0 येणार आहे, आणि एक्स क्यूब y अपॉन 3 चा काय येणार आहे एक्स क्यूब अपॉन 3 येणार आहे. सो एक्स क्यूब y अपॉन 3 चा काय येईल डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू y एक्स क्यूब अपॉन 3 येईल, आणि प्लस 2y येईल, प्लस 2y. हे काय झालं डॅबा 5 बाय डॅबा y झालं, डॅबा 5 बाय डॅबा y झालं, आणि ह्यावरून डॅबा 2 5 बाय डॅबा y स्क्वेअर काय येईल डॅबा 2 5 बाय डॅबा y स्क्वेअर, म्हणजे अजून एकदा काय घ्यायचं डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं with respect to y. So here this derivative will be equal to minus 2xy square sorry minus 2xy plus 2 येणार आहे, प्लस 2 येणार आहे. आता ह्या दोन व्हॅल्यू जर तुम्ही लॅपलास इक्वेशन मध्ये पुटअप केल्या, कोणत्या दोन व्हॅल्यू -2 प्लस 2xy आणि -2xy प्लस 2, तर ह्या ठिकाणी काय होईल -2 ला हे +2 0 होईल, आणि प्लस 2xy ला हे -2xy कॅन्सल होईल, म्हणजे ह्या ठिकाणी तुमचे काय व्हॅल्यू येणार आहे डॅबा 2 5 बाय डॅबा x स्क्वेअर प्लस डॅबा 2 5 बाय डॅबा y स्क्वेअर इज इक्वल टू 0, म्हणजे काय येईल 0 इज इक्वल टू 0 येणार आहे. दॅट मीन्स left hand side is equal to right hand side, left hand side is equal to right hand side. That means that phi is satisfying the Laplace equation, phi is satisfying the Laplace equation. That's why you can say that the given fluid flow is satisfying, or that given fluid flow is representing the possible case of fluid flow, that as phi is satisfying the Laplace equation, as phi is satisfying the Laplace equation, that's why you can say that phi is representing the possible case of fluid flow. So have you understood how to solve this problem? Yes or no? Write in the comment box. Have you understood how to solve this problem? Yes or no? Is there any difficulty? If you are having any query or any problem, you can ask me now. What about remaining student? Have you understood this? जर कोणाला काय प्रॉब्लेम असेल तर विचारू शकता, कुठलं काय समज नसेल तर. Only you need to remember the formulas related to the derivative.
So here we have completed this problem also. Now time is 2:30. So I request you to write your roll number in the chat box. I will copy those roll number from the chat box only. Thank you. So here we are going to end our lecture.